Imagina una civilización tan dominante que una cuarta parte de toda la humanidad vivía bajo su gobierno. Una superpotencia cuyos carreteras se extendían más lejos que las autopistas modernas, cuyos acueductos desafiaban la geografía, cuyos códigos legales todavía dan forma a nuestros tribunales hoy. Esto no era mitología. Esto era Roma en su Senate, una maquinaria de conquista, administración y dominio cultural, que parece diseñada para la eternidad. Pero aquí está lo que la historia nos enseña con brutal claridad. No importa cuán invencible parezca un imperio, los mecanismos que lo elevan a la grandeza pueden transformarse en instrumentos de su propia destrucción. La historia de la caída de Roma no trata sobre bárbaros en las puertas. Trata sobre qué sucede cuando un sistema completo comienza a consumirse desde dentro, cuando los mismos cimientos que sostienen un imperio empiezan a gritarse bajo presiones tanto foráneas como familiares. Lo que estamos a punto de explorar no es un simple relato de derrota militar. Es algo mucho más complejo y mucho más inquietante. Un fallo en cascada que abarcó siglos, donde el era de cálculo económico se encontró con el caos político, donde la arrogancia diplomática colisionó con la agitación demográfica, y donde una civilización que conquistó el mundo conocido finalmente no pudo contrastar sus propias contradicciones internas. Esta es la anatomía del colapso. Así es como murió Roma. Regresemos a cuando aparecieron las primeras gritas, ocultas bajo fachadas de mármol y triunfos militares. Durante los siglos primero y segundo de la era común, el dominio de Roma parecía inquebrantable. Bajo gobernantes como Augusto, Traiano y Marco Aurelio, el imperio abarcaba casi 5 millones de kilómetros cuadrados. Sus fronteras se extendían desde los bosques envueltos en la isla de Bretaña hasta los desiertos abrasadores de Arabia, desde las riberas septentrionales del Rin hasta las antiguas tierras de Mesopotamia. Esto no era meramente control territorial, representaba algo sin precedentes en la historia humana. Una sola entidad política, gobernando aproximadamente 60 millones de personas a través de leyes unificadas, moneda y infraestructura. La Pax Romana y esa famosa paz romana entregó 2 siglos de relativa estabilidad a través de este vasto dominio. Considera lo que esto significaba en términos prácticos. Los ingenieros construyeron redes de carreteras que totalizaban más de 400,000 kilómetros, muchas invisibles hoy. Los acueductos transportaban agua fresca a través de distancias imposibles, sosteniendo ciudades en regiones que la naturaleza sola no podría mantener. Un comerciante en Londinium podía comerciar con otro en Alejandría usando las mismas monedas, protegido por las mismas leyes, comunicándose en latín o griego. Pero aquí es donde la narrativa cambia. Bajo esta impresionante superficie, debilidades fundamentales ya estaban echando raíces. El imperio se había convertido en víctima de su propio éxito, estirado más allá de lo que cualquier administración preindustrial podía manejar de manera sostenible. Cada nueva provincia demandaba legiones para defensa, burócratas para gobernanza, y recursos para integración. Y aquí está la paradoja que finalmente resultaría fatal. La economía de Roma se había vuelto estructuralmente dependiente de la conquista continua. Todo el sistema dependía de una entrada constante de mano de obra esclavizada, metales preciosos y tributo de territorios recién sometidos. Cuando la expansión cesó, cuando Roma alcanzó lo que los historiadores llaman sus fronteras naturales, este motor de crecimiento de repente se encontró funcionando en vacío. El flujo de personas esclavizadas se redujo dramáticamente.
Las grandes propiedades agrícolas que alimentaban las ciudades del imperio comenzaron a tener dificultades para obtener mano de obra. Los ingresos fiscales que alguna vez habían parecido ilimitados comenzaron a estancarse, luego a declinar. Y aquellos en Roma tomó decisiones que resonarían a través de los siglos. Enfrentados con costos crecientes e ingresos estancados, emperadores sucesivos optaron por lo que parecen soluciones prácticas, pero en realidad eran pasos hacia la catástrofe. Para finales del siglo II, Roma enfrentaba una crisis que la mayoría de los ciudadanos no podían ver, pero eventualmente sentirían en cada transacción que realizaron. El imperio estaba experimentando lo que podríamos llamar asfixia económica, un estrangulamiento gradual de los sistemas financieros que mantenían funcionando este cuerpo político masivo. Las rutas comerciales que alguna vez habían parecido accesorios eternos comenzaron a romperse. La piratería aumentó en el Mediterráneo a medida que las patrullas navales se adelgazaron. Los bandidos acechaban los caminos terrestres que las legiones ya no protegían adecuadamente. Las guerras en fronteras distantes interrumpieron el movimiento de mercancías desde la India, desde el interior de África, desde los territorios germánicos. Los precios comenzaron a subir, no gradualmente sino caóticamente. Un producto básico podría costar el doble en un mes de lo que había costado la temporada anterior. Los mercados no habían llegado en masa. Esta era Roma sacando a Roma. El modelo económico del imperio neverándose a sí mismo porque había sido construido sobre supuestos de crecimiento infinito que la realidad ya no podía sostener. Y a medida que la economía se fracturaba, el sistema político que dependía de ella comenzó a experimentar sus propios fracasos espectaculares. Si los problemas económicos de Roma se desarrollaron gradualmente, su desintegración política explotó con violencia impactante. Comenzando en 235 DC, el imperio entró en lo que los historiadores llaman la crisis del siglo III, un periodo de caos tan sostenido que es notable que Roma haya sobrevivido. Considera estos números. Durante 49 años, más de 20 hombres reclamaron el título de emperador. La mayoría no murió de causas naturales. Fueron asesinados por rivals, asesinados por sus propios guardias o muertos en batalla, no contra enemigos extranjeros, sino contra otros romanos reclamando el mismo trono. Esto no era política. Era una espera mortal donde los comandantes militares descubrieron que podían apoderarse del poder supremo simplemente convenciendo a sus legiones de proclamarlos emperador. Una vez que ese precedente se estableció, se volvió epidémico. Los generales en todo el imperio se dieron cuenta de que la lealtad a Roma importaba menos que la lealtad a sí mismos. Las consecuencias fueron devastadoras de maneras que se extendieron mucho más allá de las intrigas políticas. Los ejércitos que deberían haber estado defendiendo fronteras, en cambio marchaban unos contra otros. Legión luchaba contra legión. Regiones que habían coexistido pacíficamente durante siglos se encontraron en guerra. Los gobernadores provinciales efectivamente se convirtieron en señores de la guerra independientes, algunos apenas fingiendo reconocer la autoridad imperial. Y mientras Romano luchaba contra Romano, las fronteras yacen expuestas. Las tribus germánicas que habían sido contenidas durante generaciones encontraron puntos de cruz en defensa. Los invasores penetraron profundamente en territorio imperial, no como ejércitos conquistadores, sino como bandas oportunistas explotando debilidad obvia.
Las certidades que no habían visto violencia en 200 ecos de repente enfrentaron la perspectiva de asedio y saqueo. El historiador Zósimo, escribiendo no mucho después de estos eventos, describió a Roma como un organismo consumiendo su propia carne. Los ciudadanos comenzaron a temer a sus propios soldados, tanto como a los invasores extranjeros, y con buena razón. Las legiones que financiaban sus campañas a través del saqueo no distinguían entre territorio enemigo y provincias romanas. Las villas fueron saqueadas. Los cultivos fueron confiscados. Las comunidades que habían prosperado bajo protección imperial ahora sufrían bajo violencia imperial. Así es como realmente colapsan los imperios. No en una sola derrota dramática, sino a través de la multiplicación de conflictos internos, hasta que el concepto de autoridad unificada se vuelve sin sentido. Para finales del siglo III, preguntar quién gobierna Roma se había convertido en una pregunta genuinamente complicada, con múltiples respuestas competidoras dependiendo de qué región habitabas y qué ejército casualmente estaba cerca. Algo radical tenía que cambiar. Y la solución que surgió alteraría fundamentalmente lo que Roma significaba. Que habían operado con eficiencia confiable durante generaciones, de repente se volvieron impredecibles, lugares peligrosos para comerciantes y consumidores por igual. La respuesta imperial revela cómo incluso líderes inteligentes pueden tomar decisiones catastróficas cuando enfrentan presiones sistémicas. En lugar de abordar los problemas estructurales subyacentes, el gasto insostenible, los compromisos militares sobreextendidos, la dependencia de la economía de conquista, los emperadores de Roma eligieron un atallo que resultaría desastroso. Devaluaron la moneda. Las monedas de plata que alguna vez habían sido casi puras comenzaron a contener cada vez más metales básicos. El contenido de oro cayó. El denario, que una vez fue la base sólida del comercio mediterráneo, se volvió cada vez más inútil. Los ciudadanos que habían ahorrado dinero de buena fe vieron su riqueza evaporarse. La confianza en el sistema monetario colapsó. Pero la transformación más profunda ocurrió en el campo, lejos de los foros de mármol y los pronunciamientos imperiales de Roma, enfrentados con impuestos aplastantes y una economía inestable. Los pequeños propietarios de tierras se encuentran con una elección imposible: mantener su independencia y arriesgarse la ruina completa, o render su autonomía a cambio de protección. Miles eligieron la supervivencia. Se acercaron a poderosos terratenientes, aristócratas con ejércitos privados, conexiones y recursos, y ofrecieron su trabajo, sus productos y su lealtad a cambio de seguridad. Se convirtieron en agricultores dependientes que trabajaban tierras que ya no poseían, protegidos de bandidos y recaudadores de impuestos por señores que ahora se interponían entre ellos y el Estado fallido. Esto no era solo un arreglo económico, era el proyecto para un futuro orden social. En estas transacciones desesperadas entre pequeños propietarios en colapso y aristócratas oportunistas, podemos rastrear los orígenes del feudalismo y sistema medieval que definiría Europa durante un milenio. Las semillas se plantaron aquí, en la quiebra económica de Roma, generaciones antes de que las estructuras políticas del imperio finalmente se derrumbaran. Lo crucial para entender es que esto no fue causado por enemigos externos. Los bárbaros en Diocleciano, quien tomó el poder en 284 DC, reconoció que el imperio se había vuelto ingobernable como una sola entidad. Su respuesta fue dramática: institucionaliza la división. A través de un sistema llamado la tetrarquía,
Imperial Cuatro Gobernantes, dos Emperadores Senior, y dos Junior, cada uno gobernando una porción del territorio imperial. Sobre el papel esto tenía sentido administrativo. Diferentes regiones enfrentaban diferentes desafíos y requerían diferentes soluciones. Una burocracia centralizada en Roma no podía responder efectivamente a crisis simultáneas en el Rin, el Danubio y la frontera persa. La descentralización permitía eficiencia. Al crear administraciones separadas formales para este y oeste, Diocleciano esencialmente había reconocido que Roma ahora era dos imperios compartiendo un nombre. Y una vez que esa separación fue institucionalizada, las dos mitades comenzaron a diverger de maneras que resultarían irreversibles. El Imperio Oriental, centrado cada vez más en Constantinopla, y esa magnífica ciudad que Constantino fundó en el Bósforo, posee ventajas inherentes. Sus territorios incluyen las provincias más ricas y urbanizadas, Egipto con su grano, Siria con sus rutas comerciales, Anatolia con sus ciudades y recursos. Las fronteras orientales, aunque ciertamente disputadas, eran más defendibles. El Danubio proporcionaba una barrera natural. Las montañas del Cáucaso canalizaban las invasiones. El poder naval en el Mediterráneo Oriental seguía siendo efectivo. Roma Occidental, en contraste, enfrentaba desventajas acumulativas. Sus fronteras, el Rin, el Alto Danubio, los límites británicos, representaban miles de kilómetros de frontera que requerían presencia militar constante. Y a diferencia del este, donde la cohesión cultural permaneció relativamente fuerte, el oeste se estaba volviendo cada vez más fragmentado, con regiones desarrollando identidades distintas que debían cada vez menos a la autoridad romana. Incluso la capital se trasladó primero a Milán, luego a Ravenna, como si la propia Roma, la ciudad eterna, se hubiera vuelto demasiado vulnerable, demasiado simbólica, demasiado difícil de defender. La sede práctica del poder imperial occidental se retiró detrás de pantanos y fortificaciones mientras la ciudad que dio al imperio su nombre se convirtió en algo más cercano a un museo de gloria pasada. Esta división creó una oportunidad, un espacio vulnerable entre el este próspero y organizado y el oeste luchado y fracturado. Y en ese espacio vinieron pueblos que Roma había mantenido a distancia durante mucho tiempo, ahora presionando hacia adelante con urgencia creciente. Cuando encontramos el término bárbaro en fuentes romanas, debemos reconocerlo por lo que es: una etiqueta de conveniencia, una categoría general que oscuras más de lo que revela. Para los escritores romanos, cualquiera fuera de su esfera de civilización caía en esta clasificación. Para esta palabra enmascaraba una increíble diversidad de culturas, sistemas políticos y motivaciones. Los pueblos godos, divididos en visigodos y ostrogodos, habían estado interactuando con Roma durante generaciones. No eran nómadas primitivos, sino comunidades semi-asentadas con estructuras sociales sofisticadas, tradiciones legales y capacidades militares que a veces superaban las propias de Roma. Muchos habían servido como federados, colonos autorizados dentro de las fronteras. Los vándalos representaban otro patrón completamente diferente. Cruzarían desde territorios germánicos a través de la Galia y Hispania, antes de establecerse en el norte de África, donde construyeron un poder naval capaz de desafiar el control romano del Mediterráneo mismo. Los francos y sajones presionaban contra la frontera del Rin, no como una fuerza de invasión. Algunos buscaban asentamiento pacífico, otros se involucraban en saqueos. La mayoría adaptaba sus estrategias basándose en lo que Roma permitía o prevenía. Y luego llegaron los hunos, el catalizador que pondría todo lo demás en movimiento.
Estos guerreros de las estepas de Asia Central representaban algo genuinamente extraño, tanto para romanos como para bárbaros germánicos. Una fuerza tan disruptiva que desencadenaría migraciones masivas a través de todo el paisaje europeo. Lo que es crítico entender es que la mayoría de estos grupos inicialmente no buscaban la destrucción de Roma. Querían participación en lo que Roma ofrece. Fronteras estables, redes comerciales funcionales, protecciones legales, tierras agrícolas. La tragedia de lo que siguió surge de la incapacidad de Roma para integrar pueblos que podrían haber fortalecido en lugar de socavar las estructuras imperiales. La diplomacia romana hacia estos grupos oscilaba entre explotación y traición. Los líderes bárbaros que habían luchado loyalmente por Roma encontrarían promesas rotas, pagos retenidos, respeto negado. Podían servir a Roma, pero nunca pertenecer verdaderamente a ella. Esta arrogancia, esta negativa a incorporar genuinamente pueblos que estaban dispuestos y capaces de contribuir, transformó aliados potentiales en enemigos inevitables. El punto de ruptura se acercaba, y vendría no solo de la debilidad de Roma, sino de algo mucho más allá de las fronteras del imperio. Las grandes migraciones que remodelaron Europa en los siglos IV y V no fueron violencia aleatoria o conquista sin sentido. Fueron respuestas de supervivencia a fuerzas que el análisis romano fundamentalmente malinterpretó. La expansión hacia el oeste de los hunos desde las estepas euroasiáticas creó un efecto dominó de poblaciones desplazadas. Estos guerreros montados con sus arcos compuestos y movilidad aterradora prisioneron contra los asentamientos godos y germánicos a lo largo del Danubio. Comunidades que habían sido relativamente estables durante generaciones de repente enfrentaron una elección. Resistir y ser abrumadas o huir hacia el oeste hacia territorio romano. Los visigodos tomaron esa decisión en 376 D.C., llegando a la frontera del Danubio como refugiados no invasores. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños buscaron asilo dentro del imperio, ofreciendo servicio militar y cambio de derechos de asentamiento. Roma aceptó, pero la implementación fue catastrófica. Funcionarios corruptos vieron una oportunidad para explotación en lugar de integración. Los suministros de alimentos prometidos nunca se materializaron o se vendieron a precios extorsivos. Las familias góticas pasaban hambre mientras los funcionarios romanos se enriquecen. El abuso físico por parte de autoridades romanas se volvió rutinario. Lo que debería haber sido un asentamiento gestionado se convirtió en una crisis humanitaria dentro de las fronteras imperiales. Aquí es donde el estatus bárbaro teórico se encontró con la brutalidad romana práctica, y el resultado encendió un conflicto que demostraría cuán frágil se había vuelto la supremacía militar romana. Dos ecos después de cruzar el Danubio, los visigodos, traicionados, hambrientos y furiosos, enfrentaron un ejército romano en Adrianópolis. El emperador Valente condujo sus fuerzas con confianza contra lo que asumió sería una supresión directa de rebelión. En cambio, marcó hacia un desastre que enviaría ondas de choque a través de ambas mitades del imperio. La batalla de Adrianópolis en 378 B.C. resultó en una de las derrotas más devastadoras de Roma. Valente murió en el campo de batalla, exactamente como permanece poco claro, perdida en el caos del colapso romano. Casi 2/3 de su ejército fueron destruidos. Los sobrevivientes huyeron en desorden, abandonando equipo, estandartes, y cualquier pretensión de invencibilidad. El impacto psicológico excedió incluso la catástrofe militar. Durante siglos los enemigos de Roma habían creído, como la propia Roma creía,
ses legiones eran essentialmente invencibles en combate abierto. Adrianopolis destrozo esa suposición. Demostró que las fuerzas bárbaras adecuadamente lideradas y suficientemente motivadas podían aniquilar ejércitos romanos. Mas fundamentalmente, reveló que Roma había perdido la capacidad de integrar los mismos pueblos que necesitaba para sobrevivir. Los visigodos no habían buscado confrontación. Habían buscado seguridad. La incompetencia y crueldad romana transformaron refugiados en revolucionarios. Y el mensaje se extendió. Otros pueblos observando desde más allá de las fronteras aprendieron una lección crucial. Roma podía ser derrotada. Roma rompería sus promesas. Los problemas estructurales del imperio, económicos, políticos, demográficos, ahora se estaban intersectando con presiones externas de maneras que acelerarían el colapso. Y acercándoos desde el este venía un líder que encarnaría las peores pesadillas de Roma, sobre lo que el poder bárbaro podría lograr. Las capacidades militares de los hunos ya habían desestabilizado media Europa antes de que Atila consolidara el poder en 434 DC. Pero bajo su liderazgo, estos guerreros de las estepas evolucionaron de una confederación saqueadora a algo parecido a un imperio real, capas de planificación estratégica, negociación diplomática y campañas coordinadas a través de vastas distancias. Atila posee cualidades que trascendían el simple mando militar. Entendía el apalancamiento. Reconoce cuando negociar y cuando atacar. Podía extraer enormes pagos de tributo del Imperio Oriental mientras simultáneamente preparaba invasiones de Occidente. Unificó tribus dispersas bajo autoridad centralizada a través de una combinación de carisma, crueldad y éxito demostrado. Las fuentes romanas luchaban por comprenderlo. Lo llamaron el flagelo de Dios, no por. Atila reclamara misión divina, sino porque los escritores romanos no podían procesarla como podría un bárbaro supuestamente primitivo y desorganizado orquestar operaciones que pusieron al imperio de rodillas. A lo largo de los años 440, las fuerzas de Atila devastaron los Balcanes, extrayendo pagos masivos de Constantinopla, mientras destruían ciudades que rechazaban sumisión inmediata. Los emperadores orientales esencialmente pagaban dinero de protección para evitar mayor destrucción, una humiliación que habría sido impensable un siglo antes. Luego Atila guió hacia Occidente. Su invasión de 451 DC de la Gaia representó una de las operaciones militares más grandes de la Antigüedad tardía. Las ciudades caían ante su avance. El imperio occidental enfrentaba aniquilación potencial. Lo que salvó a Roma temporalmente fue una alianza que demostró cuán desesperadas se habían vuelto las circunstancias. Accio, el último gran general romano en Occidente, reunió una fuerza que incluía tropas imperiales, guerreros visigodos, bajo el rey Teodorico, y varios contingentes federados. Esta era Roma sobreviviendo mediante el reclutamiento de los mismos bárbaros que había pasado siglos tratando de excluir. La batalla de los campos catalánicos produjo bajas horribles en ambos lados. Teodorico murió en combate. Las fuerzas de Atila fueron contenidas pero no destruidas. El líder huno se retiró, su hora de invencibilidad donada pero no rota. Al año siguiente Atila invadió Italia misma. Las ciudades ardían. Aquilea fue tan completamente destruida que esencialmente dejó de existir. El pánico agarró la península, mientras las fuerzas hunas avanzaban hacia Roma. Entonces vino uno de los encuentros diplomáticos más misteriosos de la historia. El Papa León I se reunió personalmente con Atila. No sobrevive ningún registro detallado de su conversación.
La leyenda medieval, lo transformó en un milagro, con santos apareciendo para amenazar a Atila con venganza divina. Más probablemente prevalecieron consideraciones prácticas, enfermedad en el ejército de Atila, preocupaciones sobre extensión, juicios incentivos financieros ofrecidos por los romanos desesperados. Cualquier que fuera la razón, Atila se retiró. Roma sobrevivió, pero apenas y solo por su enemigo más peligroso, eligió en lugar de ser expulsado. Cuando Atila murió en 453 DC, su imperio se fragmentó inmediatamente, desgarrado por disputas de sucesión y rebelión. La amenaza huna se evaporó casi tan rápidamente como había emergido. Pero el daño persistió. El imperio occidental había demostrado que ya no podía defenderse. Requería aliados bárbaros para sobrevivir e enemigos bárbaros. Una dependencia que hacía que la soberanía genuina fuera cada vez más ficticia. Y incluso antes de que la crisis de los hunos alcanzara su clímax, Roma había sufrido una herida a su prestigio que conmocionó al mundo antiguo. Durante casi 8 siglos, Roma había permanecido inviolada, los ejércitos la habían amenazado, los enemigos se habían acercado a sus puertas. Para la ciudad misma, la ciudad eterna, el caput mundi nunca había caído ante conquista extranjera. Eso cambió en agosto de 410 DC. Alarico, rey de los Visigodos, había pasado ecos navegando el espacio traicionero entre líder bárbaro y aliado romano. Había comandado tropas al servicio imperial. Había negociado asentamientos. Había buscado reconocimiento, pago y respeto. Roma respondió con demoras, promesas rotas y desprecio. Para 410, Alarico había agotado las opciones diplomáticas. Sus fuerzas rodearon Roma, no la capital administrativa, que se había trasladado a Ravenna, sino el corazón simbólico del imperio. Durante 3 días, guerreros visigodos se movieron por la ciudad, tomando lo que querían de templos, propiedades, almacenes. El saqueo no fue aniquilación total. Los sitios cristianos fueron, en gran parte, perdonados. No hubo masacre sistemática, pero el impacto psicológico fue sísmico. San Jerónimo, escribiendo desde la distante Palestina, expresó el shock sentido en todo el mundo romano. La ciudad que había tomado el mundo entero fue ella misma tomada. Esto no era solo derrota militar, era la destrucción de una idea, la noción de que Roma, simplemente por ser Roma, poseía inmunidad a la conquista. Alarico demostró que la ciudad eterna era tan vulnerable como cualquier otra. 45 ecos después, Roma aprendería que el primer saqueo había sido casi gentle en comparación. En 455 DC, Genserico condujo una flota vandala a través del Mediterráneo y desembarca en costas italianas. Los vandalos habían pasado una generación construyendo su reino del norte de África, y se habían convertido en maestros de la guerra naval y el saqueo organizado. Las defensas de Roma eran esencialmente inexistentes. El emperador había sido asesinado días antes. El caos político reinaba. Ningún ejército estaba listo para resistir. Durante 2 semanas las fuerzas vandalas sistemáticamente despejaron la ciudad. A diferencia del saqueo relativamente impulsivo de los visigodos, esta fue extracción calculada de riqueza. Metals preciosos, artefactos religiosos, tesoros artísticos, todos fueron metódicamente removidos y cargados en barcos. Incluso artículos del Templo de Jerusalén, traídos a Roma por Tito siglos antes, fueron lavados a Cartago. Genserico también tomó rehenes políticos, inclinando a la emperatriz viuda y sus hijas, piezas valiosas para apalanquamiento diplomático y negociaciones de rescate.
La minucia cited de est segundo sequeo, fu tan completa, q siglos despues. Vandalo se conversio en sinónimo de destrucción sin sentido. Aunque la operación de Genserico fu to do, menos sin sentido. Fu quirúrgica, calculada y devastadoramente efectiva. Lo que quedó fu una Roma despojada de tesoros, vaciada de prestigio, reducida a una sombra, incluso de su pasado reciente. Y la muerte del Imperio Occidental ahora era simplemente cuestión de tiempo. En for Rómulo Augustulo. Rómulo, por el legendario fundador de Roma, Augusto, por su primer emperador. Pero est Rómulo no fundaría nada, y est Augusto no comandaba autoridad. Puesto en el poder por su padre Orestes, el emperador niño era una figura decorativa en un imperio que había dejado de funcionar en cualquier sentido significativo. Gobernaba desde Ravenna, no Roma. Su territorio se había encogido a Italia y fragmentos de regiones cercanas. Su ejercicio consistía en gran parte de federados bárbaros, cuya lealtad era cada vez más cuestionable. Al año siguiente esas dudas se cristalizaron en acción. Odocro, un líder militar que comandaba tropas federadas, exigió asentamientos de tierras en Italia para sus guerreros. Cuando Orestes se negó, Odocro marcó sobre Ravenna. La resistencia colapsó inmediatamente. Orestes fu asesinado. Rómulo fu depuesto, pero perdonado, concediendo una pensión y exilio cómodo. Entonces Odocro hizo un gesto de profunda importancia simbólica. Envió las insignias imperiales, la corona, las vestiduras purpuras, las insignias de autoridad a Constantinopla. Su mensaje era claro. Occidente no requería un emperador. La ficción de gobierno imperial dual podía terminar. Ninguna gran batalla marcó este momento. Ninguna resistencia heroica final. El Imperio Romano de Occidente simplemente dejó de existir. El 4 de septiembre de 476 DC, la fecha tradicionalmente dada para la caída de Roma, fu testigo no de un colapso violento, sino de una disolución silenciosa. El reconocimiento burocrático final de un proceso que había estado desarrollándose durante generaciones. El colapso político de Roma en Occidente no borró la influencia de Roma. Lejos de ello, el verdadero legado del imperio resultó casi imposible de matar. El latín evoluciona hacia las lenguas romances que cientos de millones han hablan. La ley romana proporciona la base para los sistemas legales europeos. La teología cristiana sistematizada dentro de marcos intelectuales romanos moldeó el pensamiento medieval. La arquitectura en todo el antiguo imperio utilizó técnicas y materiales romanos, columnas de templos paganos sosteniendo iglesias cristianas, ladrillos romanos construyendo fortificaciones medievales. El Imperio Oriental, cada vez más conocido como Bizancio, continuaría durante otros 1000 años, preservando y transmitiendo conocimiento clásico a través de siglos cuando Occidente luchaba con fragmentación y inestabilidad. En Occidente surgieron nuevos reinos, francos, visigodos, ostrogodos, lombardos, cotton. Los reyes germánicos adoptaron títulos romanos. Los obispos ejercen autoridad a través de estructuras tomadas de la administración imperial. El mismo concepto de imperio permaneció central en la imaginación política europea durante más de un milenio. Después de 476 DC, lo que murió en el siglo V no fue la civilización romana, sino una estructura política específica que se había vuelto insostenible. El imperio colapsó por creció demasiado, porque su economía dependía de expansión infinita, porque no pudo integrar a los pueblos que prisionaban contra sus fronteras, porque los conflictos internos consumieron recursos necesarios para defensa externa,
porque los líderes tomaron decisiones catastróficas en momentos críticos. Pero las ideas, el language, las leyes, las ambitions, estos persistieron. En un sentido muy real, Roma nunca cayó completamente. Se transformó, fragmentó y reconstituyó en nuevas formas que definirían el desarrollo europeo durante siglos. Los bárbaros que supuestamente destruyeron Roma se convirtieron en los herederos y transformadores de la tradición romana. Sus reinos eran crudos, según los estándares imperiales, pero fueron construidos sobre cimientos romanos. Y en esa paradoja es la verdadera legend de la caída de Roma. Las civilizaciones no simplemente terminan. Los problemas estructurales del imperio, económicos, políticos, demográficos, ahora se estaban intersectando con presiones externas de maneras que acelerarían el colapso. Y acercándonos desde el este venía un líder que encarnaría las peores pesadillas de Roma, sobre lo que el poder bárbaro podría lograr. Las capacidades militares de los hunos ya habían desestabilizado media Europa antes de que Atila consolidara el poder en 434 DC. Pero bajo su liderazgo, estos guerreros de las estepas evolucionaron de una confederación sacerdora a algo parecido a un imperio real, capaz de planificación estratégica, negociación diplomática y campañas coordinadas a través de vastas distancias. Atila posee cualidades que trascendían el simple mando militar. Entendía el apalancamiento. Reconoce cuando negociar y cuando atacar. Podía extraer enormes pagos de tributo del Imperio Oriental mientras simultáneamente preparaba invasiones de Occidente. Unificó tribus dispersas bajo autoridad centralizada a través de una combinación de carisma, crueldad y éxito demostrado. Las fuentes romanas luchaban por comprenderlo. Lo llamaron el flagelo de Dios, no porque Atila reclamara misión divina, sino porque los escritores romanos no podían procesarla como podría un bárbaro supuestamente primitivo y desorganizado orquestar operaciones que pasaron al imperio de Rodiles. A lo largo de los años 440, las fuerzas de Atila devastaron los Balcanes, extrayendo pagos masivos de Constantinopla, mientras destruían ciudades que rechazaban sumisión inmediata. Los emperadores orientales esencialmente pagaban dinero de protección para evitar mayor destrucción, una humiliación que habría sido impensable un siglo antes. Luego Atila hiró hacia Occidente. Su invasión de 451 DC de la Galia representó una de las operaciones militares más grandes de la Antigüedad tardía. Las ciudades caían ante su avance. El imperio occidental enfrentaba aniquilación potencial. Lo que salvó a Roma temporalmente fue una alianza que demostró cuán desesperadas se habían vuelto las circunstancias. Accio, el último gran general romano en Occidente, reunió una fuerza que incluía tropas imperiales, guerreros visigodos, bajo el rey Teodorico, y varios contingentes federados. Esta era Roma sobreviviendo mediante el reclutamiento de los mismos bárbaros que había pasado siglos tratando de excluir. La batalla de los campos catalánicos produjo bajas horribles en ambos lados. Teodorico murió en combate. Las fuerzas de Atila fueron contenidas pero no destruidas. El líder huno se retiró, su hora de invencibilidad donada pero no rota. Al año siguiente Atila invadió Italia misma. Las ciudades ardían. Aquilea fue tan completamente destruida que esencialmente dejó de existir. El pánico agarró la península, mientras las fuerzas hunas avanzaban hacia Roma. Entonces vino uno de los encuentros diplomáticos más misteriosos de la historia. El Papa León I se reunió personalmente con Atila. No sobrevive ningún registro detallado de su conversación. La leyenda medieval.
lo transformo en un milagro, con santos apareciendo para amenazar a Atila con venganza divina. Más probablemente prevalecieron consideraciones prácticas, enfermedad en el ejército de Atila, preocupaciones sobre extensión, juicios incentivos financieros ofrecidos por los romanos desesperados. Cualquier que fuera la razón, Atila se retiró. Roma sobrevivió, pero apenas y solo por su enemigo más peligroso, eligió en lugar de ser expulsado. Cuando Atila murió en 453 DC, su imperio se fragmentó inmediatamente, desgarrado por disputas de sucesión y rebelión. La amenaza huna se evaporó casi tan rápidamente como había emergido. Pero el daño persistió. Al imperio occidental había demostrado que ya no podía defenderse. Requería aliados bárbaros para sobrevivir a enemigos bárbaros. Una dependencia que hacía que la soberanía genuina fuera cada vez más ficticia. Y incluso antes de que la crisis de los hunos alcanzara su clímax, Roma había sufrido una herida a su prestigio que conmocionó al mundo antiguo. Durante casi 8 siglos, Roma había permanecido inviolada, los ejércitos la habían amenazado, los enemigos se habían acercado a sus puertas. Para la ciudad misma, la ciudad eterna, el caput mundi nunca había caído ante conquista extranjera. Eso cambió en agosto de 410 DC. Alarico, rey de los Visigodos, había pasado ecos navegando el espacio traicionero entre líder bárbaro y aliado romano. Había comandado tropas al servicio imperial. Había negociado asentamientos. Había buscado reconocimiento, pago y respeto. Roma respondió con demoras, promesas rotas y desprecio. Para 410, Alarico había agotado las opciones diplomáticas. Sus fuerzas rodearon Roma, no la capital administrativa, que se había trasladado a Ravenna, sino el corazón simbólico del imperio. Durante 3 días, guerreros visigodos se movieron por la ciudad, tomando lo que querían de templos, propiedades, almacenes. El saqueo no fue aniquilación total. Los sitios cristianos fueron, en gran parte, perdonados. No hubo masacre sistemática, pero el impacto psicológico fue sísmico. San Jerónimo, escribiendo desde la distante Palestina, expresó el shock sentido en todo el mundo romano. La ciudad que había tomado el mundo entero fue ella misma tomada. Esto no era solo derrota militar, era la destrucción de una idea, la noción de que Roma, simplemente por ser Roma, poseía inmunidad a la conquista. Alarico demostró que la ciudad eterna era tan vulnerable como cualquier otra. 45 años después, Roma aprendería que el primer saqueo había sido casi gentle en comparación. En 455 DC, Genserico condujo una flota vandala a través del Mediterráneo y desembarca en costas italianas. Los vandalos habían pasado una generación construyendo su reino del norte de África, y se habían convertido en maestros de la guerra naval y el saqueo organizado. Las defensas de Roma eran esencialmente inexistentes. El emperador había sido asesinado días antes. El caos político reinaba. Ningún ejército estaba listo para resistir. Durante 2 semanas las fuerzas vandalas sistemáticamente despejaron la ciudad. A diferencia del saqueo relativamente impulsivo de los visigodos, esta fue extracción calculada de riqueza. Metals preciosos, artefactos religiosos, tesoros artísticos, todos fueron metódicamente removidos y cargados en barcos. Incluso artículos del templo de Jerusalén, traídos a Roma por Tito siglos antes, fueron llevados a Cartago. Genserico también tomó rehenes políticos, inclinando a la emperatriz viuda y sus hijas, piezas valiosas para apalanquamiento diplomático y negociaciones de rescate.
La minucia cited de est segundo sequeo, fu tan completa, q siglos despues. Vandalo se conversio en sinónimo de destrucción sin sentido. Aunque la operación de Genserico fu to menos sin sentido. Fu quirúrgica, calculada y devastadoramente efectiva. Lo que quedó fu una Roma despojada de tesoros, vaciada de prestigio, reducida a una sombra, incluso de su pasado reciente. Y la muerte del Imperio Occidental ahora era simplemente cuestión de tiempo. En for Rómulo Augustulo. Rómulo, por el legendario fundador de Roma, Augusto, por su primer emperador. Pero est Rómulo no fundaría nada, y est Augusto no comandaba autoridad. Puesto en el poder por su padre Orestes, el emperador niño era una figura decorativa en un imperio que había dejado de funcionar en cualquier sentido significativo. Gobernaba desde Ravenna, no Roma. Su territorio se había encajado a Italia y fragmentos de regiones cercanas. Su ejercicio consistía en gran parte de federados bárbaros, cuya lealtad era cada vez más cuestionable. Al año siguiente esas dudas se cristalizaron en acción. Odocro, un líder militar que comandaba tropas federadas, exigió asentamientos de tierras en Italia para sus guerreros. Cuando Orestes se negó, Odocro marcó sobre Ravenna. La resistencia colapsó inmediatamente. Orestes fu asesinado. Rómulo fu depuesto, pero perdonado, concediendo una pensión y exilio cómodo. Entonces Odocro hizo un gesto de profunda importancia simbólica. Envió las insignias imperiales, la corona, las vestiduras purpuras, las insignias de autoridad a Constantinopla. Su mensaje era claro. Occidente no requería un emperador. La ficción de gobierno imperial dual podía terminar. Ninguna gran batalla marcó este momento. Ninguna resistencia heroica final. El Imperio Romano de Occidente simplemente dejó de existir. El 4 de septiembre de 476 DC, la fecha tradicionalmente dada para la caída de Roma, fu testigo no de un colapso violento, sino de una disolución silenciosa. El reconocimiento burocrático final de un proceso que había estado desarrollándose durante generaciones. El colapso político de Roma en Occidente no borró la influencia de Roma. Lejos de ello, el verdadero legado del imperio resultó casi imposible de matar. El latín evoluciona hacia las lenguas romances que cientos de millones han hablan. La ley romana proporciona la base para los sistemas legales europeos. La teología cristiana sistematizada dentro de marcos intelectuales romanos moldeó el pensamiento medieval. La arquitectura en todo el antiguo imperio utilizó técnicas y materiales romanos, columnas de templos paganos sosteniendo iglesias cristianas, ladrillos romanos construyendo fortificaciones medievales. El imperio oriental, cada vez más conocido como Bizancio, continuaría durante otros 1000 años, preservando y transmitiendo conocimiento clásico a través de siglos cuando Occidente luchaba con fragmentación y inestabilidad. En Occidente surgieron nuevos reinos, francos, visigodos, ostrogodos, lombardos, cotton. Los reyes germánicos adoptaron títulos romanos. Los obispos ejercen autoridad a través de estructuras tomadas de la administración imperial. El mismo concepto de imperio permaneció central en la imaginación política europea durante más de un milenio. Después de 476 DC, lo que murió en el siglo V no fue la civilización romana, sino una estructura política específica que se había vuelto insostenible. El imperio colapsó por creció demasiado, porque su economía dependía de expansión infinita, porque no pudo integrar a los pueblos que prisionaban contra sus fronteras, porque los conflictos internos consumieron recursos necesarios para defensa externa,
porque los líderes tomaron decisiones catastróficas en momentos críticos. Pero las ideas, el lenguaje, las leyes, las ambiciones, estos persistieron. En un sentido muy real, Roma nunca cayó completamente. Se transformó, fragmentó y reconstituyó en nuevas formas que definirían el desarrollo europeo durante siglos. Los bárbaros que supuestamente destruyeron Roma se convirtieron en los herederos y transformadores de la tradición romana. Sus reinos eran crudos, según los estándares imperiales, pero fueron construidos sobre cimientos romanos. Y en esa paradoja es la verdadera legend de la caída de Roma. Las civilizaciones no simplemente terminan,